beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. Fuck. Бля, вылеты я. Донатной музыки, конечно, нету. Я все хочу мимо подключить, и никак руки не доходят. Ссылка на игру стала. Прям помню фразу про многообличие. Ну, может быть, типа отсылочки. Сразу голым, бля. Ну, типа чистое РПГ, короче, пошло. Сразу с нуля начинаешь бомжом. А единственное... Один сек, сейчас звук чуть-чуть подубавлю, да, орёт. Капец просто. Давай так на 35 оставлю. Бля, все равно громко, по-моему. Ладно. Что за Аполлон? Дайте горю, это с меня рисовали. Слушай, ну играется довольно неплохо. Он серый, хотя у сиськи, вон, смотри. Ладно, пойдем. А, бля. Вы меня слышите? Пожожда. Челы. Блин, я туда не залезу, да? Так, а я могу бегать? Не, пока ничего не могу. Да что, Найтингейл? Блин, если честно, я вообще... Ты прошла, кстати, этот Алана Уэйка? Слушай, ну графен, даже при том, что я где-то так на средненьких так играю, таких средневысоких, прям спокойно. Меня так что оленей пугали, меня этим уже не удивишь. Возможно, тогда возможно. Ну вот, да, если кто не знает, предыстория Алана Уэйка, короче. Алан Уэйк писатель, который пишет хоррорюшки. Короче, он потерял вдохновение, его жена притащила в старый городок. Как он там... Блядь, забыл, как называется. Nightfall, по-моему, да? Вот. А для быстрого бега... О. Вот. И, в общем, оказывается, его туда заточила тьма.
чтобы заманить к себе, чтобы он вот то. Чтобы он типа ее освободил как бы из заточения, как-то так примерно. Похитила жену его. Но в итоге Алан пожертвовал собой. Остался, короче, в другом измерении, где тьма заперта. И остался там писать. Ну это если прям совсем вкратце. Такими, да, кстати. Да и в контроле похожая была. Ну-ка, Дашка, ничего я не переврал. А! Нет, все-таки вроде не он. Анал Вейк 2. Не, ну слушай, начало бодренькое. Не, по-моему, он... А, ну в DLC в каком? Hey, kiddo. How are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers. I'll let you get back to the show. You were Полагал, supposed to первый wait and писака. watch Ну, with me. блин, вроде нет, потому что даже I love you both. в этом This is самом what Томас... happens when you А, go on подожди. road trips, Mom. Love you too. Потому что даже в этом, в контроле, Stop brooding so он все еще был там. Logan? В DLC про него. Bye, kiddo. Logan thinks you should Ну, try мы всё clearing узнаем. up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Сиренти воли. Hello. Nothing Hello. that would cheer anyone up. А кто у нас в Бэби Виге сидит? Да, это Сэм Лейк. Here we are. Cauldron Lake. Глава Ремеди. Time to get to work. По крайней мере, его лицо.
deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear? I'll check out that map. Возвращение 1. Приглашение. Вы что, на Макса похоже? Ну да, это ж он и есть. Worth Прикинь, memorizing. Макс Пейн Before we первый get с такой swallowed графикой. by the trees. Сэм Лейк, конечно, I should take a хероверт look at that сценарием, но ты не спойлери, пожалуйста, мы посмотрим. Или ты про первую чуть. На карте показаны важные места. I think I hear someone. Подумал, показалось? Нет, не показалось. Так, мы вот тут. Мы вот тут. Все, конец предложения. Да, у нас два главных героя. Это вот Сага Андерсон, новый персонаж. Ну и, собственно, Алан Вейк, конечно же. Кстати, надо делать... Ой, надо делать вот так. Так, это и есть помощник шерифа? Слушай, даже на моей системе играют прям хорошо. Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Да, Сашка, что посылочка пришла? Ну, сегодня утром мы смотрели, да, Saga Anderson. I'll be leading this case. что Seems она you already была know my у нас в partner, Ставрополе. Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. Ну, I just пришла, figured что that, завтра you know, заберем. that, Federal agents right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? What can you tell us about the crime scene? Tell them about the heart. What the fuck? I was getting to that, Thornton. Нормально так игра подвисла. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, well, you know, inside. Were there any witnesses? Да, Алекс Кейси, Макс Пейн. Ну, там не совсем это. Вроде Макса не планировали как бы эту вселенную. По идее, в этой вселенной Quantum Break, ну, должен был быть, но у них прав нету. Контрол и Алан Вейк. But don't worry. Sheriff Breaker took him back to town a while ago. I want to see the body. How do А we может, get они there? хотели Макса ставить как, Sure, типа, that's real отсылочку? simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Mulligan, tell them I'm here, waiting. I'll show them around. They got it, Thornton. Хотя, с другой стороны, если события происходят после Макса Пейна третьего, то явно бы Before we get to он the выглядел crime бы scene, there's time to не review вот the так facts вот. of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. Вы можете использовать доску зацепок в обители разума. Были права, засунули бы всех. Ну, возможно, да. My version of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. Это, он скажет, чертоги разума, как у Шерлока. Everything we know about the previous murders. Кейси озвучить актер, который озвучил Макса. Кстати, Worth да, taking это another да. look. Ну, я думаю, конечно, бы засунули, если могли бы. Но Макс как бы все-таки это такая обычная нуарная детективная история, скажем так, да. А вот остальные, как бы, ну, Alan Wake, Quantum Break, Control, это уж такие более-менее похожие миром игры, поэтому их бы можно было объединить. Ну, а Макса добавить типа как отсылочку. Так, доска зацепок — это ментальная методика, которая помогает Саге изучать улики и делать выводы по ходу расследования.
Так, ага, значит, использовал, вот, чтобы приблизить, отдалить камеру. Спасибо. Можно я? Вы можете рассмотреть доску зацепок дальше или нажимать B, чтобы выйти. Можно я рассмотрю быстренько? Так, жертвы. Все жертвы пропали без вести в 2010 году. Больше ничего общего. Хотя, кстати, если... ну, бля, на какой сейчас год, типа? Ладно. Так, Тед Лейн, стоматолог. Колотые раны, вздутие, синяки на запястьях. Венди Дэвис, учительница, тело раздуто, обширная рана грудной клетки. Перси Вульф, хозяин магазина, синяки, сердце удалено, странные татуировки. Вот это, походу, мужик, за которого мы вначале играли. Синяки на запястье, глубокая рана в груди, сердце отсутствует, все тела раздуты. Так, детали убийства различаются. Единственное, что объединяет трупы, вздутие, но причины смерти разные. В данном случае травма грудной клетки. Портрет убийцы. Посмертные татуировки на теле. Жертвы не обладают схожими особенностями. Травма грудной клетки напоминает разделку туши мясником. Уже по сюжету персонажа детектива Вейка. Ну, кстати, тоже как бы. Там тоже они не могли его явно указать. И... Ладно, посмотрим, может, они там как-то договорятся все-таки. Они там как раз же делают сейчас ремейк первого-второго Макс Пейна. Угу. Олень. Подожди, это Сэм Лейк? Похоже на то. Здесь еще интересного есть. Бабу первого перепройти, что ли? Already hard at work, Anderson. Close to cracking it? We're just getting started. Let's head down a hill to the crime scene. При входе в обитель разума игра не останавливается. Вот это, кстати, хорошее примечание. Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Mm-hmm. Real funny, Anderson. Ну, графен, конечно, классный. Да идем. Максимка, пойдем уже. Stairs are out. You okay to jump down? I'm not that old. Это консоль? Не, ну ты что, ну ты первого Алана Вейка видел? То есть тут будет стрельба, там такие эти теневые монстры, которые сначала светом надо, а потом стрелять типа в них. Не, якщо он будет, сейчас пока про сначала такое. Так, Mirror Peak. Могучая гора вдали, не что иное, как Mirror Peak, культовая достопримечательность с видом на озеро Колдерон. Под правильным углом вершина будет отражаться на тихой глади озера во всей своей перевернутой красе. Красивенько, прям так. Здесь там будет начнутся проблемы с трансляцией, вы говорите. Вот сервис рестрима барахлит в последнее время. Иногда выдают артефакты. Точнее, 2 раза уже так было. Это ж 5-й Unreal? Блин, не помню, если честно. Ну как, кто знает, это Unreal? Я вот не помню.
По-моему, у них свой движок. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's Собственно, on вот, я me. же помню, что не точно не 5-й был. Норзлайд. Ага, вот. Наверное, на котором был контрол сделан. И Quantum Brick, скорее всего. Потому что они очень уж прям похожи. How much beer can I make it, Mulligan? Магазин озера Колдрон. Hey! Который по рации там. И этой Deputy игры геймплей Thornton, почти... I Ну take да, it. я читал, что там тут более комплексные бои. Ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. Ну пойдем, товарищ шлепок. А что тут у нас? So, FBI, huh? That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. Look, those are real? You guys hiring? Let's just see this body, shall we? Ладно, потом осмотрим. Джойстики, да, на геймпаде играю. Ну, в такие игры мне привычнее на геймпаде играть. Можно так вот медленно ходить. Конечно. Что такое? Свет так бликует. Now this is the scene of the crime. We found him on the table. Now he didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay. Let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Пиписька. Body is positioned on the table. Так, тело уложено на стол. Ritualistic. Ну-ка, новое изображение повесить его на детство. Так, давай мы прямо сразу должны это делать, типа. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Так, еще тело было найдено в лесу. Брайтфоллс, город, правильно. Это я как сказал, Найтфоллс, по-моему. Блин, я давно играл уже. Я Алана Вейка первого проходил раза 3, по-моему. Но это было давненько. Так, нужно выяснить, связано ли это преступление с убийствами, которые мы расследуем. Я посмотрел, как первый игрался на джойстике. Не знаю, я нормально прям играл. Поэтому... Не знаю, я просто давно на геймпадах играю, поэтому мне как бы привычнее. У меня плойка была 4-я, на которой я все эксклюзивы прошел. Поэтому как-то не знаю. Будешь очень часто возвращаться к этой доске. Да я уже понял, что да. Но просто как-то можно было собрать все типа улики. Задача на доске цели. Совет место преступления. Спасибо. Давайте мы улики соберем, потом уже их раскладывать. Ну как-то это логичнее, мне кажется. Step 1. Examine the corpse. Давай смотрим. Ух, ебушки. Так, это что? Killer left the heart right next to the body. Так, сердце рядом. Ага. Bruising on the wrist from the cargo straps Так, holding him ремнями down. привязали. Ага. Incised stab wound. Chest cut open. Heart removed. Вот. А вот теперь это можно все. Травма грудной клетки. Так. Nah. В смысле, А куда?
Сложно. Да. А типа на вопрос наводить. Strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. Так, улики помогли найти ответы на открытый вопрос, разблокируем заключение. По мере расследования и целях будут появляться новые вопросы. Чтобы изменить в целях, нажмите Y. Так, узнать о жертве, об убийце. Понятно. Почерк тот же, но убийцам что-то помешало. Возможно, в этот раз удастся обнаружить новые зацепки. Ладно, Who is пойдем. our victim? Who killed him? Need to find more clues. Large amount of blood on the table. The victim died here. Multiple people were here. Multiple killers? Возможно. Someone was drinking beer. They spent time Пивасик. here, waiting. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it for a camera? Они еще и снимали. Так, смотрим. Так, обильные брызги крови на столе. Boot prints, indicating multiple killers. Так, несколько нападавших оставили после себя хаос, убийство спланировано или произошло случайно. На будущее. А это мы оставим на Новый год. Стрим оценится в записи? Конечно. Ну и на Твиче, и я потом на YouTube выложу. Я не помню, на ВК Плей, по-моему, тоже включено. Если я правильно помню. Так что обязательно запись будет. Так. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. В X2 будешь смотреть? Ну ты пес, конечно. Hello, this is Agent Anderson and Agent Casey, FBI. We'd like to come in and ask a few questions pertaining to an investigation. Nice talking to you, too. Было что-то вроде «пошел нахер». С лоупоком чувствуешь на X1? Понятно. Блин, ну это игра, типа атмосфера. Должно быть так. Такая тягучая атмосфера. Играть надо в X2. Блин, а вы что, в РДР не играли, что ли? РДР 2 за 8 часов прошел, блин. Несмотря на то, что она как бы такая довольно... Там только тоже такой тягучий геймплей. But you're probably trained to joke about it, right? To deflect, hide the truth from the average Joe. Anderson. Hey, let's get back to work over here, can we? Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. А, Роберт He came to town Найтингейл. about 13 years ago. Слушай, ты была права. Heard about him since. Well, until now. Nightingale. Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. Геймплей чаще. Ладно, давай я пройду, я тебе скажу. Угадал, да. Слушай, действительно Найтингейл. Постарел бедняга. Так, что у нас там? На этой жертве, знаете, об
The fuck? So you knew our victim. Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. Чё, Nightingale went missing 13 years ago, 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here, I bet there's more to that story. but no happy ending. Да. I think that's everything. For now, at least. Anything clicking yet? Not sure. А давай выкинем. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Так, предумышленное или нет? Ну, скорее всего, предумышленное. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Я надеюсь, нам Why расскажут. here? Why now? Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Так, используйте досье обители разума саги, чтобы проследить хоть мысли подозреваемых и жертв. Так, сага может интуитивно обнаружить новые улики и составлять досье на интересующих ее людей. Пропавший. Ритуальное убийство. Так, это типа че? Ну, я Agent пропал. Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. То есть они знали, что он туда выйдет, типа? Nightingale was chosen as the victim. Why? Flick the switch. It goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Так, это берег озера. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Okay. Ну, пойдем смотреть на озеро. Классно сделано, не знаю, вот эти вот ставки, они как мне в контроле, в принципе, нравились. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction.
From a lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. Куда ты полезла? What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Lots of questions. Lots of answers for us to find. Так, хижина ведьмы. Тут жила ведьма озера Колдрон. Будьте осторожны, возможно, ее дух до сих пор здесь обитает. Черепушечка. Блин, хочется и туда сходить. И туда сходить. Пойдем быстренько сгоняем. Все указывает на чужого. Дело раскрыто, сойти Сигур не увер. Да, куда я иду? Вот зачем? Фига. Телефонная будка? Ладно, пойдем пока этот... Welcome back, Anderson. Интернета завали, да? I'll look around. See you in a bit. Take your time. Опаньки. А что это у нас? Пятница. Миша сегодня сказал, что переезжает вместе с родителями. Хреново. Я ведь так и не признался ей, что она мне нравится. Ну а смысл теперь? Говорит, родители хотят найти нормальную работу и дать ее в хорошую школу в большом городе. Ну и правильно. Кто захочет остаться в этом сраном Брайт Фоллс? В воскресенье, короче, я признался и сказала спасибо. Убейте меня об стену. В понедельник, вчера ночью снова улизнул из дома. Вместо того, чтобы, как обычно, пялиться на хижину озера, сходил к ней. Хватит тупо сидеть на заднице. В общем, в хижине происходит что-то странное. Надо выяснить, что. Добуду нужное снаряжение, вернусь завтра. Думаю, смогу забраться внутрь и сделать пару фотографий. Будет круто. Тихо. Что это у нас тут? Батарейки? Так. Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. Фрагменты. He hates those cheesy crime books, but he really hates the movies. Знаю, это творится полный дурдом, но в самый жуткий час не забывай, что Алан присматривает за нами. В смысле? В смысле туалет? Эти фрагменты рукописи в обители разума, чтобы улучшить... А. У меня столько нет. А в смысле Алан присматривает за нами? Не очень-то и присматривает. Ну, может, не за всеми, как бы. Ты куда пошел? Нам туда. Лё, какое дерево, слушай.
Черпак ведьмы. Озеро Колд. Didn't know trees got that. Бля, что так жутко-то стало? Gives me the creeps. A witch with no heart. A strange echo of owl murder. Я думал, ты Сашка, ты кто? Новое открытие для Сережи. Так, черпак ведьмы. Нет ничего загадочного в том, что озеро Колдрон получило свое название из-за похожей на котел формы. Однако с ним связано немало загадочных историй. Например, его считают проходом на тот свет. Есть история о ведьме, чьим котлом на самом деле было озеро. Легенда гласит, что местный шериф обвинил даму в колдовстве, когда его ухаживания остались без ответа. Ее утопили, но она выронила свой черпак, а из него выросло странное дерево, которое назвали черпаком ведьмы. Позже она вернулась с того света, чтобы отомстить своим обидчикам. Может, изначально она и не была ведьмой, но точно стала ею теперь. Она убила шерифа, утопив его в озере. Затем вырвала его сердце и заперла в ящике. С помощью сердца она призывала его из озера, чтобы он мстил от ее лица. По крайней мере, так гласит легенда. Лучше спросить, чем выглядит кем угодно. Вот чем выглядит дурачком. Не, ну это правильно, конечно. Tracks. Barefoot. Босые следы. Nightingales? They come out from under the boulder. Makes no sense. There's a piece of paper on the ground. А может быть, мы прочитаем его, нет? В смысле? А, я понял. Его по сюжету надо прочитать. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a А ты сама не справляешься? page of story. Killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading The words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept, even if they knew it would end up hurting them? Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Так вот, это Доша, мой друг и Either he dropped this модератор. page, or Это the killer's Сережа. left it for us. Мой друг, собственно, тоже. I should profile Nightingale about Дальше this сами page. там разбирайтесь. Так, с этой рукописи можно прочесть в «Обители разума» саги. We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. Выяснить, что произошло. Ну, окей, ладно. А, и следы вот они, да? Ну, типа, такой отсюда вышел такой и пошел, да? Если вы здесь тут зашли в тупик, не знаете, что делать дальше, загляните. А, и да, типа, дышите. Следы начинаются под камнем. Каким-то чудесным образом. След остыл. I think he came from the lake. But his tracks make no sense.
Так. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. В связи с чего нужно доставить тело в город для обследования. Ну, Casey, погнали. I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Whoever wrote that page made sure it read like a story. Like a scene from a thriller. I hate all of it. The text said we'd find more. I believe it. But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative. To do what? Entertain some fantasy? Projecting their desires? Are we characters or the audience? Witnesses to their design? All the above? It's all about control. Deciding what happens to who. Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. I need the next chapter. Прикольно, гамма меняется так. Здесь у нас ничего нету. Hey, you made it back. Good. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure. But the coroner won't be back in town for another week after dinner. Опять день оленя. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Какой вы любезный. Thanks. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Фига, загородно все. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. Трансформатор. Не просто какой-то, блядь, антенны. Да вышка связь прям какая-то. Да идем, идем, не смотри так. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod? For a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in Кейси, something for a... Кейси, Кейси, пожалуйста. Кейси. Совсем ёбнулся старый. Так, и куда нам? О, так, это наша машина. Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. Блин, а можно этот домик посмотрю? С которого я ушел. Подожди, а мы не тут? Откуда мы начали-то? Что-то я... А, мы вот туда ходили, да? Сейчас, Кейси, буквально минуточку, подожди сейчас. I want to walk around for a minute. You know where to find me.
Thornton told me we're shipping the body out. We'll take care of that for you. Don't you worry about that. Да я даже и не начинал. You can trust us like Я you хотел can тот trust домик me. посмотреть. Это я такой типа оставил его и... Бля, зря я, наверное, туда бегу, сейчас там ничего не найду. Бля, где домик-то был? Тут. Бля, вот зачем я иду туда? Так, погоди, что-то я заблудился. А где домик-то был? Мы ж проходили... Ой, ладно, короче, пойду обратно, все. Ну его нахер. Вон, пошли подкатывать Сережа. Подожди. I need something to cut this. What the The creepy fuck? twig sculpture? Бля, я куда-то не туда прибегал. Господи, как аут. Все, ну его нахер, поехали отсюда. Welcome back, Anderson. Все, Кейси, поехали. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. Так. Где у вас закусочная-то? Это она? Что-то не похоже. Palace Lodge. Это гостиница. А что случилось-то? Ясно, Дашка не следит, короче. Don't know, don't care. How much did you have? Not enough. That's all much. Not to toot my own horn, but I am. Насколько похорошел Брайт Фоллс. Our float. We'll
Уже узнал имя, в смысле? Я же говорил. Алло. Oh dear dinner. А ты как догадался, интересно, что мы из ФБР? I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Nice to meet you, Sheriff. О, это ж этот. You know, I wouldn't say Как его one зовут-то, another. актера этого? I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Ну, который главную роль в Quantum Break играл. And let me just say, I'm happy you two are here. Блин, забыл. Frankly, we could use the help. Кто знает, кто умный. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just Случайно inside on a выключил. common Ах ты хитер, конечно. Мог просто пересмотреть. Эшмар, точно, Эшмар. Take your time. Знакомые все лица. We've looked through the case files you sent over, Sheriff. Have you had many people besides the known victims go missing? Sure. But it's slowed down ever since Cauldron Lake was fenced off. Let me guess. Missing person cases spiked around 2010. Шон Эшмар, The fence точно. was built just after. Yeah, that's exactly right. You can go ahead, Anderson. We'll be here. А, да? Ясно. I can't believe that happened. I still feel like I'm gonna be sick. Come on, Ed. Have some pie. It'll take your mind off things. О, эти ребята... И тебе не хворать. Я вас всех насквозь вижу. How can you be so calm? Corpses are part of the job. Can't dwell on it too much. Чё же? И походу из больнички. This is exactly why I hate small towns. Hey, how's it going? You know how touchy these rural types can be. Что там? Музыкальный автомат не работает. Несчастные железяки должно быть осточертело играть одну и ту же песню раз за разом. Мне, конечно, нравится Коконат, но не до такой же степени. Народу прибавилось 10 лет. Ну, блин, после таких событий туристы прут. А тут все так же темно, да? Где-то леди в темном. Ну, да, пока погутарим. Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? Я постоянно пытаюсь выбрать, короче, этот вариант ответа либо с тиком, короче, либо стрелочками. Так, что вы? Давай, да. What were you doing at Cauldron Lake last night? Я могу сесть, типа нет, я так буду стоять над ними. We're here from New York. Доминировать, короче, что такое? Так вот. I was down at the lake getting some details. Perfectly legal. So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake. Так. He was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. Культисты в масках оленей. What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting,
cult of the tree. О, Юрий, здорово. Когда? Блин, пока охеренно. Oh, Ну, такой часок играю, но мне нравится. the whole thing was terrifying. Но мне первая часть очень нравилась. Мгм. Досье. Так, уль дерево, давай с озера начнем. The Bookers were at Cauldron Lake. Why? Fence was built to День hide оленя? what's there. Да подожди, еще They пока. say the writer fell in the Только lake. началось все. Private party. No trespassing. Но пока все круто, My пока все book круто, has блин. questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with a murder. They were telling the truth. The cult of the tree. What aren't the Bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree bag, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. Так, эти страницы рвусь. Ага, все, я понял. Так, ладно. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Улики возвращаем. Told you not to keep that thing, Timmy. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more Так, questions. официантка изменилась. Like we'd even dream of missing Deerfest. Oh, God. Saga! Saga Anderson. As I live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible что thing происходит? happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. The fuck? Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. Так вот, это было действительно странно. Тут пока ничего. All set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a Как talent бы for да. saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally.
fuck? Подождите, а это не... Нет, это не департамент шерифа, да? Hey, boss. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. А что это у вас символы по городу развешаны Well, this is такие? the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. Hey. So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week. But you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Господи, что с ногами-то? Или это все в моей голове? Something about morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same. He's joking. Добрый день. Okay. Let's take a look at our patient. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. What was the cause of death? Ну тут как бы вроде как бы все очевидно. Aha. They did leave something inside his chest. There's writing on here. На сердце написано. Can't make it out. Writing? How'd they manage that? The body shows signs of being submerged in water post-mortem. В It смысле doesn't после? add up. Ну как бы This да. looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Ну как бы да. Defensive wounds. He put up a fight. Ну погнали. Так, что у нас тут? Time to see what Nightingale's body can tell us. That's not right. Что? А, причина смерти. Ну как бы тут... Так, я и думал, в ране находится какой-то предмет. Так, здесь, похоже, Найтингейл сопротивлялся, пока его не усмирили. Так. No. Chest wound is cause of death. But the corpse is bloated, waterlogged. Так, Doesn't add up. смерть явно наступила вследствие травмы грудной клетки, в рану что-то засунули. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? Так, причина вздутия неизвестна. Кожа и сердце покрыты странными татуировками, в грудной полости была страница. Так, тело и сердце покрыты татуировками, когда убийцы успели их нанести. Бред какой-то. Ну, как бы да. А зачем ты голыми руками трогаешь? It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing.
Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. Опаньки. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. No, wait. What the fuck? Sheriff? What the hell? Show me the clicker. Didn't see her. Could not see into bright light. Ну не 2 часа, а час 10. Давай вот это не душни там. I'll make you pay. He's coming. No weapon. The page said to get into the light. Постарайтесь оставаться на свету, чтобы враги вас не заметили. Так вот, включить. Опять записи потом эти клеить. Бля, мы прям сначала, да, вот это. Ну ладно. Можно? О, можно пропустить. Хоть. Да, оставьтесь на свету. He can't see me in the light. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Так, убежище восстанавливает часть здоровья. Если вы покинете убежище или будете атаковать из него во время боя, оно на время станет недоступно. Ля, вот это плохие новости. Gotta move. Now. Где оружие, блядь, мое? О, нихера оно. Vanished. Он испарился. О, блин, вот это мы, кажется... А не мог ты чуть-чуть зависнуть, блин, на пару минут? Попозже. О, песенки даже. Артефакты атакуют? Да ладно. Так. Вот как так? Вот только ж не было. А, ну подожди. Раз мы главу закончили. Попробуйте на 702. Не дает собака такая. Слушай, оно именно вечером начинает троить.
Все, конечно, хорошо, но пойдем дальше. He didn't have a heart, but he still got up. The А, вы page типа... predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared? What the hell is going on here? We need to figure that out if we're gonna do anything about it. Somehow we need to make sense of this. Да уж. А это самая Saga was страница. back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. There's no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. Right before things got crazy, Sheriff Breaker just Да, шериф-то vanished. телепортнулся. The sheriff knew more than he was letting on. Не зря за волшебника играл. Like he dreaded what was coming. One more mystery. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me. He didn't have a heart, but he still got up. The Кнопка page тут. predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared? What the hell is going on here? We need to figure that out if we're gonna... Так, сейчас, погоди, ладно. Погорячился чуть. С разрешением. do anything about it. Somehow we need to make sense of this. There's no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal. Their purpose. There's one of the pages. Saga was back at Cauldron Lake. Так, ну это мы, в Saga had to принципе, pursue я Nightingale могу. А, я не могу. into the Ну overlap. ладно. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. Так, ну... Спецпомощник The шерифа. heart is gone too. Did the fucker take it with him? Смотри-ка, папочка вернулась на место. И шериф же брал. Ну, сердце ж его, поэтому он его и забрал. Все логично. Must be locked from the other side.
А, щит. I can't get through this. Блин, куда идти-то? Или мне сначала нужно, типа, этот сам... A dead man turned into a monster. Light as a way to fight Так. him. Pages predicting the future? There's no rational explanation. This is the case we must solve. Согласно странице, где по всему Найтингу вернулся к озеру Колдрон. И он одержимый? Складка? Чего? Чушь какая-то. The page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a Taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay. We heard gunshots. Y'all okay? Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster, and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. Да ладно. We'll do what we can, man. А может они в курсе всего, слушай. That's crazy, right, Thornton? Nightingale's heart was missing. How could По городу мы видели символы этого культа, вот эти треугольнички. They're a fine pair. Плюс шире искал, типа только не сейчас, типа это. Oh dear, I am a tourist, and it appears that I'm lost in the woods. You've only had a tour guide, also. Bear season. Oh no, a bear. Help. Did somebody call for a tour guide? Oh wow, Koskela Brothers Adventure Tours. Unforgettable tour experiences. Слушай, знакомый актер, кстати. That's right. I'm Ilmo Koskela, voted best coffee roaster / tour guide by Coffee World magazine, and I'm here to give you the tour of a lifetime. But Ilmo, I've heard the government has seized and restricted access to many local nature attractions. That is true, Yanko. Many local attractions have recently become fenced off by the government, and that's why at Koskela Brothers Adventure Tours we say, fuck the government. We have both covered. Oh wow, you think of everything, and we'll take you anywhere. Hiking through the scenic Elderwood National Park. Fishing in the crystal clear waters of Bright Falls Dam. Bird watching at majestic Mirror Peak. The tour of a lifetime is just one phone call away. Book now to get a 9% discount on this limited edition Oh Dear Diner coffee thermos. Окей. Чё сидит спокойно, блин. Смотри, делает вид, что работает. Че у тебя на мониторе заставка? Ты палишься. Ладно, не будем его отвлекать.
Чё? Вот здесь женщина сидела. The fuck? Сменили. А, вот она сидела. В иконки залипаешь с телефона. Забавно, да? Это она. Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, Casey? A smart choice, Anderson. О, а здесь не работает. Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Bright Falls case. Whoever you can spare. ASAP. Think we'll actually find Nightingale at the lake? The pages haven't been wrong yet. We can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree. But it's our best lead. Так, пойди, а где мы видели? Вон там вот. Вон они висят. Возможно, не только там. Возможно, в будущем это пригодится. Перемещаться на локации можно на автомобиле. Ну, погнали. Clock out, get a beer. Or maybe 3. I need to come clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer, Alan Wake. Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Ha. It's the same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's Жестко, конечно. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. Возвращение 2. Сердце. The page says Nightingale's in something called an overlap. Need to figure out exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. Let's start looking for Nightingale where he was killed. The writer of these pages knows what will happen. Because they're behind this, or because they can see what's coming. Impossible things are happening here. A world operating on different rules. I need to understand this strange logic. To see the clues. To solve the case. Так, мы прям возвращаемся назад. I've been thinking more about the cult of the tree. What sort of cult refers to themselves as a cult? In my experience, they don't. Кстати, да. We're not seeing the full picture yet. Здорово, пацанята.
О, это Шетти. Those restricted area signs don't do Hello. a damn thing. Saga Anderson. Are you two supposed to be here? I'm Ilmo Koskela. Fantastic to meet you. Тебя по телеку And видели. yes, Stephen here hired me to show him through the woods. He's in town on important government business, fixing this impressive piece of hardware. I work for the FBC, ma'am. I'm authorized to be here. And I bet you two are here about that murder. ВК, Федеральное бюро контроля. Nasty stuff. How's it going? What is this thing? It's just a monitoring station, ma'am. The Federal Bureau of Control checks volcanic activity and air toxicity levels. No need to worry, though. It's mostly for research purposes. That's one gorgeous sweater, Saga. Looks Nordic. I bet a family member made it. My mother made this sweater for me. How do you know? I knew it. My mom used to knit those sweaters for me and my brother. Watery, my hometown, was founded by Finnish immigrants. So between your name and the sweater, I figured your family might be from Finland too. Suomi, Finland. Pulla, Karjalan piirakka. Close. My mom's family is from Sweden originally. I don't know much about them beyond that. The sweater is just something to remember her by. How did you hear about the murder, Ilmo? Do you know anything that could help us? People tend to tell me things. The Koskela brothers are kind of a household name around here. Speaking of, if you're looking for some fun, stop by Watery. Just down the road from Bright Falls, there's our Coffee World amusement park. There's sauna ja vihta. And we offer a variety of guided tours, hunting, fishing, hiking, whatever strikes your fancy. You name it, we probably got it. Stephen, we're investigating a murder that occurred nearby. What can you tell me about your bureau? Nothing that isn't classified, I'm afraid. But I don't know anything about a murder. Operations here are run by a different department. I'm just here to make some repairs. The wiring on this thing frays every couple months. Yep, that's the raccoons. They grow real big here with teeth like you wouldn't believe. Can't gnaw right through a garbage can. That's all I've got for the moment. А, значит, это устройство бюро контроля. Let's get to the murder site, Casey. Just something that shouldn't be here. Raccoons, my ass. А ничего, если я внутрь зайду, там мы не против. Так, чисто посмотреть. Запись об обслуживании. Следы постороннего вмешательства. Сигнал перенаправлен к неизвестному передатчику. Последствия вмешательства ликвидированы, но сам факт вызывает беспокойство. Сообщу отделу расследований. Оставляю запись на случай, если меня кто-то сменит. Если вы читаете это, проверьте оборудование на предмет постороннего вмешательства. Может, стоит добавить дополнительный слой металлической оболочки, чтобы обезопасить технику от енотов? Стивен Лин, старший техник. Угу. Интересно, интересно, конечно. Видимо, они ее поставили, это оборудование, после того, ну, как бы, то, что произошло после событий первой части. Это все-таки было, типа, альтернативное мировое событие, это АВЕ, вот это. Бля, АМС по-русски, да? I don't get the feeling Nightingale was responsible. He was about to give you more of those pages. Something didn't want us to have them? Ну, там типа спойлеры, поэтому мы не дали страницы, правильно? Spontaneous combustion? I don't know. Not the kind of disappearance we normally solve. Гад затопило. Crime scenes drowning. I never minded rain. Feels like home. No sign of Nightingale. But the page did place him at Cauldron Lake, in an overlap. So how do we follow him there? Maybe something around here will tell us. We've seen this symbol before. Good eye. Ну, пойдем. Bare feet. Nightingale. I'll see where these footprints lead. Can you comb through the crime scene one more time, KC? Just in case? On it.
anything comes up, I'll radio you. Окей. А мы идем по следам. О, слушай, вот здесь же был этот домик, да? Ну, следы идут не сюда, но... Ярко. Ну, пойдем посмотрим. Говорит, тоже пиво, тоже, ну, как бы это не показатель, типа, но... Понедельник, 3 сентября. Замечена подозрительная активность. Разведчику показалось, что он видел движение в кустах. Рядом были найдены следы, но некоторые из них он сам же и оставил. И сам же затоптал. На будущее обучить разведчика. 4 сентября. Докладывать нечего. Несколько животных. Все как всегда. 5 сентября. После наступления темноты появились охотники. Браконьеры. Слышал пару выстрелов. Точно не наши. Надо присматривать за ними, а то заберут куда не положено. Забредут. Да, дождь начинается. Hey, Casey. What's the forest's favorite shape? Please, Anderson, just one case without the A triangle. I don't get it. Yes, you do. Что? Это что, третья часть книжек с каламбурами из Last of Us? Так, туда мы поднимались, да? Блин, только не застревай в бревнах, пожалуйста. The tracks lead into the water. Where'd you go from here? Блядь, I can feel something. A presence. Nightingale isn't far. Так, потрошки. Как-то жутенько стало прям. Это про эту. What the fuck? What is that? Seems like these aren't the same tracks that were here before. They're headed into the tree, not out of it. My flashlight burned the dark stuff away. It was The fuse was in place. Saga stepped into the witch's hut. Inside, a bright light. There were objects that stood out to Saga, as if the light had manifested them. the witch's hut. Okay. I trust the pages to lead me to the overlap. Так, нам немножко назад надо. This is the witch's hut. Стрелял.
the hut being lit and mentioned a fuse. The fuck? Давай осмотримся. Anderson, thought I saw something in the woods. Probably just a deer, but I'm gonna check it out. Okay, I found another page. Following up on a lead. Keep checking in. Roger. The fuse box is missing a fuse. I need to find one to turn on the lights. This fuse is busted. Так, это мы читали. This one looks good. People should really stop littering, though. Угу. Откуда там свет? А, лампочка была. Подожди-ка. Another page. Making progress. What the fuck? The image of the witch in the sign. Saga addressed the witch. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. Прикольно. Так, новые странички. У нас есть зацепки? Хижина ведьмы. Следует лес. Так. На сайту безопасно не пошить найти еще парочку подобных мест. The page from the witch's hut seems to be describing some kind of ritual. Так. To get into the overlap, I need to find Nightingale's heart. Read the line imprinted on it, plus the line on the page to the witch's ladle sign. Then push the heart through the hole in the sign. Ну охереть теперь. Nightingale's heart disappeared from the morgue. Where is it now? Найти сердце, провести ритуал, так. I know Nightingale is somewhere around Cauldron Lake. The tree was a threshold. This place and the dark place. You're in over your head. Next stop, Alder Street Station. The threshold, like a doorway, leading to Nightingale. It's somehow connected to a tree. Witch's ladle? I need Nightingale's heart to get to the overlap. Where is it? The cultist leaned close. He was there, but he was risen. Nightingale was there. The opposite of sunspots. Who said that? That's not it. I don't have what I need to find Nightingale's heart. There must be more. Nightingale's heart. Where is it? While they played cards in the general store, Так. the witch had stolen his heart. Get out of my house.
Nightingale's heart is at the general store, in a fridge. Вот, это лучше. Ланчбоксы, кейсы. Ой, ладно. I need to check the general store for the heart. Casey, I'm headed to the general store. I think I know how to get into the overlap. Roger that. I followed some ATV tracks in the woods and got a bit turned around. Did you get lost? I've only been lost once in my life, Anderson. The years I spent with my ex-wife. I'll find my way back, don't you worry about it. Но. На свет зайдем. Угу. А дверка теперь открыта. Гребаный олень. Ну, олени меня сегодня уже пугали. What the fuck? Охереть. Сраный ублюдок. А что не читаем? Так, Сага напротив сломанной двери. Пистолет наготове. Фонарик нацелен вперед. Найтингейл сказал искать здесь. Универсальный магазин озер Колдронсов всем зарос. Его забросили. В голову Саги полезли мысли о культе дерева. Они все это время были здесь, ждали, планировали жуткое ритуальное убийство и резались в карты в магазине. Коротали вечера за игры в покер. Сага приблизилась к двери, сломанной. Здесь побывал какой-то зверь. Раздался грохот, и перед Сагой вырос культист. Огромная фигура в плаще. «Мы несем дозор в ночи». Безумные глаза за пластиковой маской оленя. Топор в поднятой руке. Сердечко. Рябью кривое зерцало пошло, волна на него навалилась. I feel like I recognize this. The fridge. The heart. I knew it would be here. Like I saw it in a dream. And now I need to give the heart to the witch. Makes total sense. Еще комментарий. Класс. Такие мелочи, о которых вообще не говорят. Но они, оказывается, есть. Еще, походу, какой-то махач будет. Casey, there are cultists in the area. They're taken, like Nightingale. Watch yourself out there. Yeah, thanks for the heads up. I'm still finding my way back. You have the worst sense of direction. Any city in America I can get through drunk and blindfolded. It's these damn trees.
Okay, okay. I'm en route to Witch's Ladle. I need to perform a ritual to open the overlap. This case just keeps getting weirder. But it is exciting. Так, ну-ка, давай сначала. Что у нас там? Сердце, оставленное в холодильнике. Found the heart in the fridge. Just like the page said I would. Sounds Так. literary. But what does it mean? Так, подожди. А, это мы не читали. А ну как-то. Сага вставила на место предохранитель, найденный ранее среди хлама в лесу, и вступила в хижину ведьмы, и ее ожгло неясным чувство узнавания. Кто-то был рядом с ней, кто-то знакомый, точнее она бы не сказала. Что-то давно забытое. Она попыталась удержать это ощущение, но оно уже ускользнуло. Помещение было ярко освещено, ряд предметов бросался Саге в глаза. Они выделялись на фоне пыльных черепов, животных и котла, как будто свет вылепил их, выдернул из тьмы, сдвинув реальность и наполнил их тайными смыслами. Термос, обувная коробка, ведро и швабра, плакат на стене. А в шкафчике еще одна страница рукописи. А вот с плакатом что-то я не помню. С этим можем вернуться. Так, поднимемся. Повнимательнее осмотрим. Так, где плакат на стене? Что-то... Ладно, походу нас обманули. Ладно, пойдем к дереву. Бля, как мне убить? А, ну так тоже можно. А можно патронов, пожалуйста? Пожалуйста. Это рукопашный будет, конечно, хорошо, но...
Ей же сердце надо отдать. The wave crashed on the far side of the mirror. I brought you the Heart Witch. Show me the terror. А перевод. Тарахли меня. Твою мать. Casey, I think I'm in the overlap. Я Are you думаю, still on your way? Casey! Casey, do you read me? я все. Okay, Saga. Going in solo. Вряд ли здесь работает рация. Опять эти символы. Logan? Logan! Where are you? What the fuck was that? Logan's back in Virginia. You're imagining things. Дочку зовут Логан. Уже я не отсюда вышел. What was that? Возможно, Найтингейл. Wait. Did I get turned around? No, this is right. This place is looping. Like a nightmare. Так, что там? Писатель вошел в озеро, изгнал темную сущность. В лесах по-прежнему бродили одержимые. Темная обитель отступила, затянула захваченных тьмой в озеро. Среди них был Найтингейл. Темная сущность, Джаггер, забрала его. Ведьма украла его сердце. Они погрузились под воду, в темную обитель, блуждали в тенях. Что-то бормотали себе под нос. Как темно, мне отсюда не выбраться. Где я? Кто я? Не могу вспомнить. Как холодно. Съемные коттеджи в Брайт-Фоллс. Кто это сказал? Вы меня слышите? Помогите мне. Пожалуйста, хватит. В чем моя вина? Надо бежать отсюда. Их очертания исказились, заребили в отголосках снов писателя. Стали отчетливые, побледнели. История продолжилась и потянула за собой еще одну. Писатель снова взялся за перо. Это, походу, был Найтингейл. Так, гайс, а типа... Я все понимаю, конечно, но... Да, подлечимся, конечно. He's here. Nightingale. Не, он-то здесь, а патронов-то у нас нет.
Надеюсь, так и задумано. Who is that? It's like they're coming in over a bad signal. Или это Алан? Да вряд ли, наверное. Nightingale's badge. Мы идем на свет. The fuck? А, бля. What the fuck? На, тебе хлебала. Ай, чё ж ты уворачивался, типа? История должна была закончиться не так. Такой, все было не так. Да, мы поняли. Так, мне нужны патроны. Я видел. Да, сука. Бля, чё он такой жесткий-то? Так, ладно. Да, ну как бы я... Чё, увернулся, типа, нет?
Да беги ты уже, господи. Бежим. Да, куда-то не туда бегу. Да, блять. Она как-то очень херово уворачивается. Так, ладно, да, сейчас. Так, давайте так. То есть я делаю вот так и лечусь. Ладно, хорошо. Блять, да что не... Что, блин, сука, не так-то, а? Да вставай, ёбаная голова твоя. Блять, я не понимаю. Я нажимаю уворот, а вообще типа похую, типа, да, совершенно. Да. А. Патрончиков больше. Да, блять. Да, вот эта система уворотов, что-то как-то
Немножечко не... А, их сначала, да? Я тебя понял. Ну вот как, блядь? Я вернулся, сука. Встань, подъем, блядь. Давай еще, блядь, поостанавливайся. Я понял. Да бежим, бежим. А ты, сука, откуда? Да ты, блядь, угораешь, нахуй. Пизда. О, беги давай, блядь. Да ты, блядь, угораешь, нахуй. Пиздец, блядь. Беги, блядь. Капец какой-то. Бля, он сзади? Я что-то по звукам ничего понимаю. Я не вижу, куда идти, блядь. Пизда. Да беги, что уже ёбаная голова. Вообще, блядь, не вижу, куда идти. Да почему? Что такое? Ведь я заблудился, короче, блядь. Он еще и... Ну, пиздец. Ужасный экран при ранении. В первом веке был лучше просто серость. Да тут вообще что-то с этими воротами, с этими. То есть как бы это у ворот, это светишь. А сама, ну, блядь, она сама не очень быстро это, блин. Надо. Да, то есть как тут еще... То есть у тебя ни хера патронов нет, тебе надо бегать, блядь, по ящикам этим собирать.
Вот как он меня схватил, ведь? Пошел нахер. Бля, все там я теперь не могу патроны взять. I have to get to safety. Так, а ты... Да, блядь, беги давай. Вот, блядь, вот и что это такое? Вот, блядь, и все, у меня просто, блядь, херачит. Бери быстрее, блядь. Вот и все. А вот я и вышел, блядь, эту. И все, я умер. Ой, сука. Боевка душная прям. Может, я что-то не понимаю, конечно. Где-ка на клава мыши попробую, я не знаю. Так, а как фонариком? Как? Все, победишь? Ага. Бля, как фонариком засветить? Так, это рывки вот эти вот, да? А, на колесико, я понял. О, Брики, привет. Так, что нажимать? Что нажимать? Так, я пойду там еще патроны возьму. Я уже забрал. Так, подожди. А, вот.
Да, сука. Так, а как тут инвентарь открыть? Как инвентарь открыть? Говна кусок, блядь. Нихуя ты, блядь. Ага. Вот я попал в ловушку. Пошел нахер. Нихуя. Так, мне нужны патроны. Бля, все, припасов-то нету. Куда мне бежать теперь? О, припасы. Шо нахер? О! Ладно, клавиш поудобнее, конечно. Что там? А, Фаргоне и, видимо, да, там и мы видели, да. Форвард, да. Who are you? What is this? Who are you? Hear me. I'm Saga Anderson, FBI. I can hear you. Блин, тут еще боевка такая душная, что... I'm at Cauldron Lake. Where are you? Действительно, на геймпаде менее удобно. In danger. The dark presence. Danger. Thanks. Got it. Hey!
Are you okay? No! It's my fault! It got out with my face scratch! Sir, calm down. I'm gonna need you to take a breath. He's changed the story. The dark presence. We must stop it before... Easy now. First things first. What's your name? My name is Alan Wake. I'm a writer. I've been... Wake? Where did you come from? You've been missing for 13 years. 13. Конец главы. Как раз вовремя. Ничего не понятно. Если мы понимали, что это такое, но мы не понимаем, что это такое. Песенки у них классные прям. Так, ладно, отсюда. Тут. Anders, where did you go? All of a sudden the radio stopped working and then that flooding just disappeared. Crazy forest. Is this who I think it is? Casey, say hello to Alan Wake. Mr. Wake, this is Special Agent Alex Casey. He'll escort you to our car. Casey, I'll meet you there, right after I take a look around. If the flooding's receded, there might be evidence we missed earlier. Okay. See you there. Alex Casey. How? Am I still... Is this the dark place? No, it can't be. I got out. Yeah, the PI from your books has the same name as me. Great. Moving on. Ну да. Он и удивляется, типа, он думает, что он до сих пор в обители, типа. I need another minute. Cauldron Lake. I thought I'd never see this place again. Take your time. But you should know these woods aren't the safest. Yeah. It's getting dark. You have a flashlight? It's not safe without a light. I have a light. And a gun. You can relax, Wake. And pages. If you see pages of writing anywhere, you must take them and keep them safe. Our lives could depend on it. They have vital information. We know about the pages, Wake. We'll keep an eye out for them. Okay. Okay, just give me a moment. It's okay. Take your time. Все, закончили. Так, а если я сейчас выйду, сохранилась же, я надеюсь. Ля, красиво тут. Ладно, давайте на этом закончим на сегодня. Ну, продолжение пока прям радует. Ну, если это с боевкой, не знаю, может, я, конечно, что-то не разобрался. Но, по крайней мере, на клавомыши поудобнее, конечно, чем на геймпаде. Может, просто привыкнуть, да. Вот так, выйти. Единственное, непонятно, что у меня, почему мне стрим роняется. Но это нормальная у меня ситуация. Вот. Тогда что, на этом заканчиваем. Сегодня поиграли в Don't Scream. В игрушку, в которой нельзя кричать. Там много пугают. В принципе, неплохо. Но мало скримеров. И они повторяются. А так прям хорошо. А вот Alan Wake прям шикарно. Не знаю, мне очень нравится. В принципе, мне и первая часть, скажем так, очень нравится. Поэтому я ждал это продолжение. Хорошо, что не стали делать защиту. Раз уж не дают покупать, хотя бы можно так поиграть. Вот, продолжим, наверное, мы с вами когда?
Понедельник продолжим. Вот, будем гонять в Алана пока что. Пока там все равно больше ничего такого не выходит. Пройдем Алана, а потом будем остальное там. Там есть игр всяких, которые я хотел поиграть, но так и не поиграл. Там и хоррорюшки, и Слендер пройдем. Всякие там Ставизи, МТШел и много всякого еще. Ну, Киберпанк, кстати, да, еще надо пройти. Вот. Так что вот так вот. На этом все. Всем, смотрел, спасибо. И до понедельника.